Hello children, welcome again. So in this video we are going to learn regarding the separation technique of the color constituents. Okay, so separation of colored constituents present in a mixture of ink and water. Okay, so what is ink? The dye kada. Dye ante mixture of colors kada. So colors nunchi manamu a water lo mix ayina dani nunchi manamu ink ni separate చేయబోతున్నాం అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్గా మనం పిగ్మెంట్స్గా మనం చూడబోతున్నాం. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. సో వాచ్ ద ఫుల్ వీడియో ఇన్ ద లెంత్. ఓకే, యా, హియర్ వీ హ్యావ్ ద టాపిక్ నేమ్, దట్ ఈస్ సెపరేషన్ ఆఫ్ కలర్డ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ present in a mixture of ink and water. So water and ink mixture in a particular ink. మీకు ఇంక్ బాటిల్ తెలుసా? ఫౌంటైన్ పెన్లో వేసుకుంటాం అది ఇంక్. సో అలాంటి ఇంక్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఇస్ డ్రాయింగ్ ద కలర్డ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్, అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇంక్లో ఉన్న డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏంటో చూస్తాం. క్లియరా? లెట్స్ గో అండ్ సీ ద ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్కి కావాల్సిన ఆపరేటర్స్ ఏంటి? ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ experiment. So what is this? You know this actually ఏంటిది? Very good. Filter paper. ఏంటిది? ఏ పేపరు? ఫిల్టర్ పేపర్. సో ఈ ఫిల్టర్ పేపర్ని మనము ఇలాగా తీసుకోకుండా విల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ a step 1. చూడండి ఎలా ఉంది, లాంగ్ లెంత్లో ఉంది కదా. సో దీనికి యూజ్ చేస్తాము. లేదు ఇది అవైలబిలిటీ లేకపోతే యూర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్, యూర్ గోయింగ్ టు కట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిల్టర్ గివెన్ లెంత్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ బీకర్ కంపల్సరీ తీసుకొని విల్ జస్ట్ మెజర్ ద ఫిల్టర్ విల్ కట్ దట్. ఓకే, సో మనం ఎలా తీసుకుంటాం? లాంగ్ లెంత్ తీసుకుంటాం అనమాట ఇలాగా. ఓకే, సో లాంగ్ లెంత్ పేపర్ ఇస్ బీన్ టేకెన్ విత్ సమ్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఆపరేటర్స్. ఏంటిది? ఫిల్టర్ పేపర్. వెరీ గుడ్. నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది? తెలీదా? ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? పెన్సిల్. వెరీ గుడ్. సో హయ్యర్ క్లాస్కి వచ్చి పెన్సిల్స్ మానేసారా వాడడం? లేదు కదా, యూ యూజ్. యా, ఓకే. నౌ దిస్ ఈస్ ద పెన్సిల్. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ ఈస్ ద లాంగ్ సిలిండ్రికల్ గ్లాస్ ట్యూబ్ అనమాట. సో ఎలా ఉంటుంది అది? లాంగ్ సిలిండ్రికల్ అంటే సిలిండర్ షేప్లో సిలిండ్రికల్ గ్లాస్ ట్యూబ్ గోయింగ్ టు టేక్. ఏ ట్యూబ్? గ్లాస్ ట్యూబ్. సో ఇలాగ పర్ఫెక్ట్గా లాంగ్గా ఉండాలి, సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉండాలి. అప్పుడు ఈజీగా పేపర్ అనేది ఇందులోకి డిప్ ఇన్ అవుతుంది, ఇలా వెళ్తుంది. అర్థమైందా ఎందుకు తీసుకున్నామో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ పేపర్? ఎస్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ బీకర్. ఏంటిది? బీకర్. జనరల్గా బీకర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది కూడా బీకరే, కాకపోతే లాంగ్ సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంది. ట్యూబ్ బదులు బీకర్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ బీకర్ where we are going to take if it is not in the a particular process lo adi availability lekapothe telusukochu. Okay, this is the third apparatus required, and the fourth one is ink. So here it is a picture is ink. It is black in color. You can also take blue ink. Okay, yes. Next we have glass rod. Into the glass rod. So ee glass rod use cheskoni manam danni grip pattukuntam anamata. I'll show you how. Next is what is this, children? ప్లాస్టరే. ఏమంటారు దాన్ని? సెల్లో టేప్. ఏంటి? సెల్లో టేప్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్ రిక్వైర్డ్. వన్ బై వన్ షో యూ అగైన్. ఓకే, చెప్పండి ఏంటిది? ఫిల్టర్ పేపర్. వెరీ గుడ్. పెన్సిల్, బీకర్, ఇంక్, గ్లాస్ రాడ్ and cello tape. These are the required apparatus for you. Okay, now the process starts. We'll see how. Okay, the method. Into the method is going to start now. Clear? Now the first one. Okay, the different colored dyes present in black ink can be separated by performing a paper chromatography. What we are doing? Which process are we doing, children? Chromatography process నేర్చుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ స్లైడ్లో, ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. దాంట్లో ఒక టైప్ ఏంటిది? పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ. సో యూజింగ్ పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ. ఏ పేపర్ అది? ఫిల్టర్ పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ యూజ్ చేసుకొని గోయింగ్ టు సపరేట్ ద గివెన్ కలర్ డైస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఇంక్. సో బ్లాక్ ఇంక్లో మొత్తం బ్లాకే ఉండదు. బ్లాక్ ఇస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది కలర్స్ కదా. బ్లాక్లో ఇంకేముండదా?
ఉంటాయి కదా. సో బ్లాక్లో మిక్చర్ ఆఫ్ కొన్ని కలర్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో బ్లాక్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్ ద పర్టికులర్ కలర్స్ మిక్చర్స్, అంట్లో ఏమేమి మిక్స్ అయి ఉన్నాయి కలర్స్ అని మనం బయటికి లాగుతాం. ఎలాగ యూజింగ్ విచ్ క్రోమాటోగ్రఫీ, పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ. సో ఆ బ్లాక్ ఇంక్లో ఉన్న కలర్ డైస్ ఇన్సైడ్ ఏమున్నాయి మనకు తెలియదు కదా, చూడలేం కదా, మనకు కొన్ని బ్లాకే విజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, దాంట్లోని కలర్ డైస్ మనం చూడగలుగుతాం. ఓకే, నవ్ the process we need to take some apparatus required kada. We'll see what is it, how to take them. Okay, first one, take a thin and long strip of filter paper. As we have taken the long strip, thin ga undali adi kuda, thin long strip filter paper. Okay, draw a pencil line on it about 3 centimeters from one end. So this is a taken filter paper. Okay, we'll just do it here, children. Okay, suppose if this is the given taken filter paper. Okay, if this is the taken filter paper, okay, into the thin long filter paper rectangular shape lo teesukundam. Next, deenki we are going to draw a 3 centimeter yokka height undi kada, previously em chesaru, take a long, take a thin, ikkada take a thin and long strip of filter paper తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్రా అ పెన్సిల్ లైన్ ఆన్ ఇట్. ఏంటి డ్రా చేయాలంటున్నారు, పెన్తోనా? కాదు, పెన్సిల్తో. ఓకే, సో లైట్గా పెన్సిల్తో డ్రా చేయాలంట ఒక లైన్. ఎలాగా? అబౌవ్ 3 centimeters ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్. సో ఏదో ఎండ్ విల్ జస్ట్ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్. ఈ ఎండ్ నుంచి ఒక 3 centimeters లెంత్ తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా అ లైన్ విత్ వాట్? విత్ పెన్సిల్ ఓన్లీ. పెన్సిల్తో మాత్రమే మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం. స్కేల్ పెట్టి ఇక్కడ కూడా 3 centimeters కొలిసి లైన్ పెట్టి మనము డ్రా చేసుకున్నాం విత్ పెన్సిల్. డార్క్గా గీసేయకుండా లైట్గా స్మూత్గా గీయాలి, బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఫిల్టర్ పేపర్ కదా. సో నెక్స్ట్, వాట్స్ నెక్స్ట్ విల్ సీ. నెక్స్ట్ వన్, పుట్ అ స్మాల్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఇంక్. జస్ట్ ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఇంక్ మనము ఫిల్టర్ పేపర్ మీద పెట్టాలి. ఎక్కడ? దాని మీద లైన్ గీసాం కదా, అక్కడ పెట్టాలి. ఆన్ ద ఫిల్టర్ పేపర్, స్ట్రిప్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద పెన్సిల్ లైన్, లెట్ ద ఇంక్ డ్రై. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాము, వీఆర్ టేకిన్ అ ఫిల్టర్ పేపర్. సెకండ్ స్టెప్, మనము 3 centimeters ఒక వన్ ఎండ్, ఈ ఎండ్ అని ఆన్ ఓకే, బట్ ఈ ఎండ్ నుంచి మనం పెట్టాం. ఓకే, బికాస్ డిప్పింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా డిప్ చేస్తాం కదా. సో దీన్ని 3 centimeters లెంత్ కొలిసి పెన్సిల్తో సన్నంగా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ అ బ్లాక్, ఏంటిది, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్, వన్ సెకండ్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ మార్క్. ఓకే, సో బ్లాక్ ఇంక్ కదా, సో బ్లాక్ రాసి మీకు మళ్ళీ బోర్డ్ మీద విజిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ దిస్. ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఇంక్ని మనము ఈ లైన్కి మిడిల్లో సెంటర్ చూసుకొని మనము దాని మీద ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ డ్రాప్ అ బ్లాక్ ఇంక్ ఆన్ ద center of the drawn pencil line. Okay, so this is the particular taken measurements. Okay, so further ga, if you want to see the picture, real picture of the particular apparatus, yes, this is the one. Sella తీసుకోవాలి, ఈ స్ట్రిప్ని కిందన 3 centimetersతో మనము మెజర్ చేసి ఏం తీసుకోవాలి, లైన్ తీసుకొని అక్కడ ఇంక్ డ్రాప్ని ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ విల్ సీ. What's next? Okay, when the drop of ink has dried, okay, previous one done, yes. So when the drop of ink has dried, ink dry apeka, okay, the filter paper strip is lowered into a tall glass jar containing water in its lower part. Okay, so em chesaru, ee strip meeda 3 centimeters line draw cheskoni length black ink esaka deenni manamu oka గ్లాస్ జార్, టాల్ గ్లాస్ జార్లో బీకర్ లాగా. ఓకే, దాంట్లో ఏం చేస్తాం, మనము డిప్ చేస్తాం. ఎలా డిప్ చేసాము, ఇలాగా వర్టికల్గా ఇలా డిప్ చేసాం. ఓకే, సో డిప్ చేసి ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఆ పెన్సిల్ టచ్ అయిపోకుండా జస్ట్ అలాగా మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా మనం ఏం చేస్తాం, డిప్ చేస్తాం. ఓకే, కేర్ఫుల్గా. బ్లాక్ ఇంక్ విజిబుల్ అవుతుందా? యా, దిస్ ఇస్ ద ఇంక్ స్పాట్. కిందనేంటి, వాటర్. సో లోవర్ ఎండ్లో వాటర్ ఉండాలి. దేనికి, టాల్ గ్లాస్ జార్కి లోవర్ ఎండ్లో వాటర్ ఉండాలి.
అండ్ ఇది బీకర్ కదా, బీకర్ కంటైనింగ్ లోవర్ అండ్ వాటర్ ఉంటుంది అండ్ ఇంక్ స్పాట్ ఇస్ ద ఫిల్టర్ పేపర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, కంటిన్యూషన్ ఏముంది నెక్స్ట్, కీపింగ్ ద పెన్సిల్ అండ్ ద బాటమ్. సో పెన్సిల్ లైన్ ఎలా ఉండాలి, కిందకు ఉండాలి. మనం తీసుకున్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ ది పెన్సిల్ లైన్ ఇలా డిప్ అవ్వాలి కిందకి, ఇలా కాదు, డిప్ రాసిన పెన్సిల్ లైన్ దాని కింద ఉన్న బ్లాక్ ఇంక్ని అలా డిప్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఫిల్టర్ పేపర్ స్ట్రిప్ is held vertically by attacking the upper end of the glass rod with sellotape, the glass rod being kept over the mouth of the glass jar. So what happens one more is, ఇక్కడ మనము వాటర్ని తీసుకున్నామా, తీసుకొని ఈ యొక్క ఫిల్టర్ పేపర్ని వర్టికల్గా ప్లేస్ చేసాం కదా, వర్టికల్ అంటే ఇలాగా, హారిజాంటల్ అంటే ఇలాగా, వర్టికల్గా ప్లేస్ చేసాం. ఎందుకు, ఇక్కడ కదా గీసుకున్నాం మనం, ఇంక్ స్పాట్ ఇక్కడ వేసుకున్నాం. తీసుకున్నాక పైన వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ అంటే, పైకి అంటే గ్రిప్ ఉండడానికి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేదు, బట్ వాట్ వీ యాక్చువల్లీ డూ ఇస్, ఇక్కడ మనం గ్లాస్ రాడ్ తీసుకుంటాం. ఏంటిది, గ్లాస్ రాడ్ తీసుకొని దానికి సెల్లో టేప్తో అంటించేస్తాం. ఏంటి, ప్లాస్టర్ లాగా కదిలిపోకుండా. ఏది కదిలిపోకుండా, ఈ ఫిల్టర్ పేపర్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ప్రాసెస్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అ గ్లాస్ రాడ్ అండ్ దానికి సెల్లో టేప్ వేసి స్టిక్ చేసేస్తాం. సో ఇట్ నాట్ మూవ్ ఫర్దర్ కదా, సో కదిలిపోకుండా ఉండాలి, లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇది డిప్ పడిపోతుంది కదా బీకర్లోకి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద పర్టికులర్ థింగ్. నవ్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పేపర్ స్ట్రిప్ షుడ్ డిప్ ఇన్ ద వాటర్ బట్ ద పెన్సిల్ లైన్ షుడ్ రిమైన్స్ అబోవ్ ద వాటర్ లెవెల్. సో జస్ట్ రిక్వైర్డ్ వన్ ఇస్, వాటర్ లెవెల్ ఎలా ఉండాలి, అబోవ్ ద, ఇప్పుడు పెన్సిల్ లైన్ ఉందా, ఇదిగో ఇది పెన్సిల్ లైన్. ఓకేనా, పెన్సిల్ లైన్కి ఎలా ఉండాలి వాటర్, ఇంతవరకే ఉండాలి. అంటే వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంటే జస్ట్ ఆ పేపర్ డిప్ వరకు సరిపోతుంది, ఎందుకంటే వాటర్ ఇస్ అ మూవబుల్ కదా. సో వాటర్ మూవ్ అవుతుంది కదా, పేపర్లోకి అబ్జర్వ్ అయినప్పుడు అలా ఫ్లోట్ పైకి వెళ్తుంది వాటర్ కదా. సో అది తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇంక్ని కూడా తీసుకెళ్తుంది. సో ఎక్కువ మనం యూజ్ చేయకుండా ఈ వాటర్ లెవెల్కి జస్ట్ అలా పైకి పెట్టి సరిపోతుంది. బట్ పెన్సిల్ లైన్ మాత్రం లోపల వాటర్ లోపలికి డిప్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. పెన్సిల్ షుడ్ బి అబోవ్ ద వాటర్ లెవెల్. ఎస్, ఓకే, ద పెన్సిల్ లైన్ షుడ్ రిమైన్స్ అబోవ్ ద వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ద పర్టికులర్ జార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏముంది, ద వాటర్. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు టిష్యూ పేపర్ ఉందనుకోండి, టిష్యూ పేపర్ని జస్ట్ వాటర్లో వేస్తే ఏమవుతుంది, పక్కన స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా. సో అలాగే ఈ ఫిల్టర్ పేపర్లో కూడా పోర్స్ ఉంటాయి. సో పోర్స్ ఏం చేస్తే ఇట్ క్యారీ ద వాటర్ లెవెల్ పార్టికల్స్ పైకి, ఎందుకంటే వాటర్ అనేది మూవబుల్ సబ్స్టెన్స్, మొబైల్ అనమాట. ఇది మొబైల్ ఫేస్ అంటారు. ఇదేంటిది, ఫిల్టర్ పేపర్ అనేది స్టేషనరీ ఫేస్. సో ఇక్కడ స్టేషనరీ ఫేస్ ఏమో ఇది, ఈ మొబైల్ ఫేస్ ఏమో ఏముంది, వాటర్ ఉంది కదా. సో మొబైల్ ఫేస్ అంటే మొబైల్ అంటే మూవ్మెంట్. ఓకే, సో వాటర్ అనేది ఈ పేపర్లోకి అలాగా అబ్జర్వ్ అయ్యి అలాగా మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయినప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఇంక్ని కూడా అలాగా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఆన్ దట్ నో. సో నెక్స్ట్, the water gradually rises up with the filter paper by capillary action. Capillary action అంటే అదే స్లో బై స్లో, బికాస్ పోర్స్ ఉంటాయి కదా, స్లోగా తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అండ్ యాజ్ వాటర్ మూవ్స్ అప్ ఆన్ ద పేపర్ స్ట్రిప్ ది టేక్స్ అలాంగ్ ద డైస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇంక్. సో డై, ఆ బ్లాక్ ఇంక్లో ఉన్న డైస్ని కూడా మెల్లమెల్లగా తీసుకెళ్ళిపోతుంది, దేంతో, వాటర్తో పాటు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద గ్రావిటీ కదా, పైకి వెళ్తుంది కదా. మొబైల్ ఫేజ్ ఎలా అవుతుంది, వాటర్ ఎలా అవుతుంది, పైకి మూవ్ అవుతుంది. సో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే అగెయిన్స్ట్ ద గ్రావిటీ, రైట్, గ్రావిటీకి ఆపోజిట్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ బ్లాక్ ఇంక్లో ఉన్న కలర్ డైస్ని కూడా తీసుకెళ్తుంది, దేనికి, ఇలా పైకి. ఓకే, విల్ సీ వాట్స్ నెక్స్ట్. ద డై విచ్ ఈస్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, డై విచ్ ఈస్ మోర్ సాల్యుబుల్ అంటే వాటర్లో ఎక్కువ సాల్యుబుల్ అయిన డై అనేది dissolves first, rises faster and produces a colored spot on the paper at a higher position. సో వాటర్లో ఏది ఎక్కువ సాల్యుబుల్ అవుతుందో అది పై వరకు ట్రావెల్ అవుతుందంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిక్చర్లో వీ హ్యావ్ ద కలర్డ్ పిగ్మెంట్స్. ఫస్ట్ బ్లాక్ తీసుకున్నాం కదా, సో వాటర్తో పాటు ఈ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం కదా వాటర్. సో బ్లాక్ ఇంక్లో ఉన్న ఈ యొక్క మెజెంటా కలర్, తర్వాత అదే బర్గండి అంటారు కదా, పర్పుల్, డార్క్ పర్పుల్. ఓకే, బీట్రూట్ కలర్ అనొచ్చు. ఓకే, ఇంకా డార్క్ బ్లూ కలర్, ఆరెంజ్ రెడ్ పింకిష్ ఎంత ఉంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎల్లో. సో ఇన్ని కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ అయ్యాయి కదా. ఇన్ని కలర్స్ ఎగ్జిబిషన్లో వీ హ్యావ్ ద టాప్ వన్ ఇస్ ఎల్లో. సో ఎల్లోని ఏమంటామంటే, ఎల్లో కలర్ ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్. ఏంటి,
more soluble in water. So this yellow color is more soluble in water. అందుకే ఈ యొక్క వాటర్తో పాటు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, హైయర్ పొజిషన్కి అటాచ్ అయింది. ఫస్ట్ పొజిషన్ ఎవరు ఇక్కడ? హైయర్ పొజిషన్ ఎవరున్నారు? yellow. Down we have the dark purple one. Okay, so violet, dark blue, orange, reddish pink and yellow is the given colors here. So different colors of ink అని ఎగ్జిబిట్ అయినాయి. స్టార్టింగ్ ఇలా ప్రొసీజర్ పెట్టాము, కొంచెం అయిపోయాక we have the ending position. Okay, this is what given over here children. పొజిషన్ మాత్రం మారిపోతాయి, ఇంక్ బ్లాక్ ఇంక్లో డైస్ అన్ని ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ solubility in water, okay, more soluble in water ఏమవుతుంది? It occupies the higher position in the particular filter paper, right? So it is move faster, అంటే ఫస్ట్ రైజెస్ అవుతుంది, తొందరగా అది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, రిమైనింగ్ కలర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇక్కడతో ఆగిపోయాయి కదా, మూవ్ అవ్వలేదు. yellow is moving faster, so yellow is having the more solubility in water, right? So next we also have some, అంటే ఇది పిక్చరైజేషన్ పిక్చర్ కదా, we have the originality picture and it చేసింది. I'll just show you. Before that we have here, okay, I'll show you that also. So this is the one. Okay, clear? తెలిసిందా? This is actual represent in the laboratory one children. So given apparatus taken black spot. Okay, ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ కలర్స్ కనిపిస్తుందా? తెలుస్తుందా? సో బ్లాక్ తో పాటు ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ? వైలెట్ వదిలేసింది, తర్వాత అలా బ్లూయిష్ వస్తుంది కదా. ఇక్కడ చూసినట్లే ఫైనల్ వన్ we have violet, and అలా చూస్తే we have the dark pink and like that green, blue, ఇంకా వెళ్తే ఇంకా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్, అంటే కలర్స్ మిక్చర్ అనేది డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఉంటుంది. సో బిఫోర్ వీ హ్యావ్ ద కలర్ ప్రెజెంట్ డిఫరెంట్ వన్, ఇది డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ కదా. సో ఇది ఒరిజినల్ చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ లైక్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, సో ఒకేసారి మిక్చర్ ఆఫ్ కలర్స్ అలా తెలుస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు, చూసినప్పుడు కూడా. Just try it out if it is possible, or else just in a higher class you can do that. Okay children? Yes, this is all about the paper chromatography. Before we have a particular one, let's see. Next, continuation. The less soluble dyes dissolve with a little lighter, rise slower and form colored spots at the lower heights. In this way, all the dyes present in the black ink get separated. Clear? Now, when the water reaches near the top end, the filter paper strip is removed the jar. అంటే అయిపోయాక ప్రాసెస్ తీసేస్తాం కదా, జార్ తీసేసి లోపల తీసేసి బయట పెట్టేసి దాన్ని ఆ పేపర్ని డ్రై చేస్తాం. దేన్ని? ఫిల్టర్ పేపర్ని. ఎందుకు డ్రై చేయాలి? దాంట్లో ఏముంది? వాటర్ కంటెంట్ ఉంది కదా, డ్రై అయిపోవాలి కదా, ఆరిపోవాలి కదా, అందుకే డ్రై చేస్తాం. ఓకే, ద పేపర్ విత్ ద సపరేట్ కలర్డ్ స్పాట్స్ ఇస్ కాల్డ్ అ క్రోమోగ్రామ్. ఏంటిది? ద పేపర్ విత్ ఇట్స్ సపరేట్ కలర్డ్ స్పాట్స్ ఇస్ కాల్డ్, ముందేం వేసాము? జస్ట్ ఒక బ్లాక్ ఇంక్. ఇప్పుడు ఏముంది? డిఫరెంట్ కలర్డ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దాని పేరు ఏంటంటే క్రోమాటోగ్రామ్. ఏంటిది? క్రోమాటోగ్రామ్. ఓకే, వాట్స్ దట్? క్రోమాటోగ్రామ్. క్లియర్? నౌ నెక్స్ట్, ద క్రోమాటోగ్రామ్ obtained by using black ink in this experiment has 3 colored spots. సో మనము తీసుకున్న బ్లాక్ ఇంక్ స్పాట్స్ అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్లో రిప్రజెంట్ చేసింది ఏంటంటే ఎలా ఉన్నాయంటే 3 colored spots ఉన్నాయి. 3 colored spots మనకు కనిపించాయి, రైట్? యూ కెన్ సీ ద పర్టికులర్ పేజ్ నెంబర్ 14. ఓకే, సో ఆ 3 colored spots ఎలా ఉన్నాయి? డిఫరెంట్ హైట్స్లో ఉన్నాయి కదా. ఎస్, సో టాకింగ్ విత్ దాట్, దిస్ మీన్స్ దట్ ద గివెన్ శాంపుల్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఇంక్ హ్యాస్ 3 different dyes mixed in it. సో ఆ డిఫరెంట్ బ్లాక్ ఇంక్, అంటే బ్లాక్ ఇంక్ ఎప్పుడు అన్ని కలర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయని రూల్ లేదు. ఇట్ మే మిక్చర్ ఆఫ్ 2 colors, 3 colors ఆర్ మోర్ కలర్స్. ఓకే, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక్కొక్కలాగా విజిబుల్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ టేకెన్. ఓకే, సో ఈ బ్లాక్ ఇంక్లో అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్లో రిప్రజెంట్ బ్లాక్ ఇంక్లో ఎన్ని కలర్స్ మిక్స్ అయినాయి అంట? బ్లాక్లో 3 colors మిక్స్ అయినాయి. ఓకే, బట్ ఆల్ ఇంక్స్ ఆర్ నాట్ సచ్ లైక్ దాట్, అంటే సేమ్ అలా ఉండవు. 3 కాదు, వీ హ్యావ్ మెనీ. ఓకే, సో అవి ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి. ఓకే, మెయిన్గా డార్క్ కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి. ఏంటివి? బ్లూ, డార్క్ బ్లూ, వైలెట్, రెడ్, ఇవన్నీ మిక్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ఒక పిక్చర్ ప్రకారం, ఫిగర్ ప్రకారం, వీ హ్యావ్ దట్ ఇట్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇంటూ 3 colors, different spots. Okay, clear, right? This is the representation, and we have the applications of paper chromatography. What is that? Applications of paper chromatography. First one,
అసలు పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామండి ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే టు సపరేట్ కలర్స్ ఇన్ అ డై. ఇది తెలిసిందే, ఒక కలర్లో ఒక డైలో ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో, బికాజ్ డై ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ కలర్స్ కదా, డై ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ కలర్స్. సో ఆ డైలో ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ. ఓకే, జస్ట్ సీ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వన్ ఇంక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ రెడ్ ఇంక్, డార్క్ బ్లూ ఇంక్, ఎల్లో ఇంక్ ఉన్నాయి కదా, కలర్స్ ఉన్నాయి కదా, సమ్ గ్రీన్ ఇంక్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ గివెన్ స్పాట్స్. సో ఇక్కడ తీసుకొని ఒక స్పాట్ అక్కడ, ఒక స్పాట్ అక్కడ, స్పాట్ అక్కడ వేసారు. సో బట్ ఎలా చూడండి ట్రావెల్ అవుతున్నాయి పైకి. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి కదా. సో ఒక కలర్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or 3 కలర్స్. ఎవరైతే ఎక్కువ పెయింట్స్ అసలు వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది, ఆర్టిస్ట్కి బాగా తెలుస్తుంది ఏ కలర్స్ కడితే ఏ కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఓకే కదా. సో అలాంటి దాంట్లో డైస్లోని వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ రిప్రజెంటేషన్. వీ హ్యావ్ హియర్ ద డిఫరెంట్ 5 తీసుకున్నాం కదా, 5 రిప్రజెంట్ చేస్తాము. వీ హ్యావ్ హియర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎగ్జిబిటింగ్ 1 by 1. ఓకే, సో అలా బ్యూటిఫుల్గా ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, జస్ట్ ట్రై ఇఫ్ యూ వాంట్. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఇస్ టు సపరేట్ పిగ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ కలర్స్. న్యాచురల్ కలర్స్ అంటే మన లీవ్స్కి ఉంటాయి కదా న్యాచురల్ కలర్స్. ఏంటి న్యాచురల్ కలర్ ఆఫ్ గ్రీన్ కదా. సో వై ప్లాంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్? ప్లాంట్లో ఏముంటుంది పిగ్మెంట్, లీఫ్ పిగ్మెంట్ ఏంటి, గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఏంటి, క్లోరోఫిల్ కదా. సో క్లోరోఫిల్ ఇస్ ద గ్రీన్ పిగ్మెంట్. క్లోరోఫిల్ అని ఒక గ్రీన్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది దేంట్లో, లీవ్స్లో. సో అదే ప్లాంట్స్కి అన్నిటికీ గ్రీన్ కలర్ని ఇస్తుంది అనమాట. ఏ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది, గ్రీన్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రీన్స్ ఉంటాయి కదా. నియాన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, తర్వాత నార్మల్ గ్రీన్, తర్వాత డార్క్ గ్రీన్ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ బేబీ లీఫ్ వస్తే ఎలా వస్తుంది, నియాన్ గ్రీన్లో నుంచి లైట్ గ్రీన్లో వస్తుంది కదా. సో అలా టర్న్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సో అలా కూడా వీ కెన్ జస్ట్ సపరేట్ ద పిగ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ కలర్స్. సో న్యాచురల్ కలర్స్ చూసారా, లీఫ్ ఇక్కడ గ్రీన్ లీఫ్ ఉంది, ఇక్కడ సమ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ కలర్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెడ్ ఉంది, మధ్యలో గ్రీన్ ఉంది, మిడ్ రిబ్ కదా, ఇక్కడ ఆరెంజ్. అలా ఫేడ్ అయిపోతుంది కలర్స్ బేస్డ్ ఆన్ పర్టికులర్ సీజన్స్ అండ్ ఆల్సో పర్టికులర్ ప్లేసెస్, కంట్రీస్ డిఫరెన్స్గా ఉంటాయి కదా. సో మనకి లీవ్స్ కరెక్ట్స్ కూడా వేరేగా ఉంటుంది బేస్డ్ అపాన్ ద సన్ లైట్ అండ్ ఆల్సో. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ చూసారా ఎలా ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్ నుంచి వీ హ్యావ్ సమ్ రెడిష్, ఆరెంజ్, మెరూన్, ఇంకా అలా ఎల్లో కలర్ వచ్చింది. ఆటమ్ సీజన్, ఆటమ్ సీజన్, ఆటమ్ సీజన్లో వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ ఓన్లీ కదా. సో మనకి ఈ తెలియదు కానీ కొన్ని ప్లేసెస్లో వీ హ్యావ్ క్లియర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ చేంజ్ కదా. మళ్ళీ స్ప్రింగ్కి న్యూ లీవ్స్ వస్తాయి, ఎలా వస్తాయి, గ్రీన్ కలర్లో వస్తాయి. సో అప్లికేషన్ ఏంటంటే టు సపరేట్ ద పిగ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ నేచురల్ కలర్స్ టూ. అక్కడి నుంచి కూడా మనము కలర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు. ఈ లీఫ్ నుంచి కూడా మనము కలర్స్ని తీయచ్చు బయటికి. ఓకే, మిక్చర్ ఆఫ్ కలర్స్ కదా మరి, వీ క్యాన్ టేక్ అవుట్. ఓకే, నెక్స్ట్ టు సపరేట్ డ్రగ్స్ ఫ్రమ్ బ్లడ్. Very important one. So if you want to separate the drugs from the blood, you can also use this experiment. What is that? Paper chromatography. See, they'll just take out different drugs from the blood. Okay, next, yes, drugs from the blood. Yes, so this is all about the paper chromatography. So this is the experiment which is very nice to read, also nice to observe it. Okay, just go with the reading once again, how the different colors exhibiting particular dye and also the blacking especially. So blacking అనేది ఎలా ఉంటుంది, కాంబినేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఎలా ఉంటుంది, అన్ని బ్లాకింగ్ ఒకలా ఉంటుందా కాదు, డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది బికాస్ డైస్. ఓకే, సో డైస్ రిప్రజెంటేషన్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, this is all about the paper chromatography, children. Hope you enjoyed, hope you liked it, and just follow the particular concept once again, read the concept once again, and the applications, 3 applications. Okay, this is all about the paper chromatography for you. Thank you.